ఎస్ రైట్ నౌ తెలంగాణ అసెంబ్లీలో రెవెన్యూ బిల్లుపై చర్చ జరుగుతోంది. లైవ్ లో చూద్దాం. I humbly request you, let us proceed with the discussion so that honorable members may give some valuable suggestions, they may suggest some changes, they may bring in some amendments. All those things జరిగితే at the end సఫిషియెంట్గా అన్ని కలిపి మళ్ళీ నేను ఏ ఉద్దేశంతో ఈ బిల్లు ఉంది, ఏం ఆశించి బిల్ ప్రభుత్వం తెస్తా ఉంది, అవన్నీ కూడా తమ ద్వారా సభ ద్వారా ప్రజలకు కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. కాబట్టి లెటర్స్ ప్రొసీడ్ విత్ ద డిస్కషన్స్. గౌరవ సభ్యులకు మనవి, అన్ని 4 బిల్స్ కలిసి చర్చించ జరుగుతుంది. కాబట్టి గౌరవ సభ్యులు ఈ 4 బిల్లు కలిసి మాట్లాడవలసింది కోరుతా ఉన్నాను. అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారు. ऑनरेबल, आप जो बोलना चाह रहे हैं तो आप अपने अपने हिसाब से जो बोलते हैं आप बोल दीजिए. Honorable Speaker, sir, this batch of 4 bills, Telangana Rights in Land and Patadar Passbook Bill, Telangana Abolition of Post of Village Revenue Officers Bill, Telangana Panchayat Raj Amendment Bill, and Telangana Municipal Law Amendment Bill together is a new revenue setup for land administration in the state. Sir, I would like to compliment the Honorable Chief Minister Sahab, Janab K. Chandrasekhar Rao Sahab, for bringing these landmark bills that would help 95% of the state's populations. So the bill seeks to hasten digitalization of revenue records and land transactions to simplify the registration process. Legislation will usher in a foolproof mechanism to provide hassle-free services to the people and make officials of the revenue department totally reasonable and accountable. Honorable Speaker, sir, Chief Minister Saab had also pointed out that it took 3 years for the Telangana government to give shape to this new revenue bill after extensive consultations. Sir, as the new revenue legislations get operationalized, the government has planned to undertake a massive land survey across the state to prepare a survey number-wise geographical coordinate map. This exercise will put an end to not only land-related disputes but also to land encroachments. Moreover, the discretionary powers of all revenue officers, including Tehsildars, RDO, joint collectors, will be curtailed, and the 3 types of revenue courts functioning under these officers will be abolished. Sir, but on the other hand, 16 task force tribunals will also be set up to resolve 16,137 pending land-related cases in the state. So the lands all over the state will be categorized in 2 types of agriculture and non-agriculture. The bill empowers the Tehsildars to carry out registration and mutation of agricultural land and issue the Patadar passbook, sir. Sir, at the same time, sir, regarding the new Revenue Act, the main problem of land holders is mismatches between actual land possession and revenue settlement record. So this problem can be rectified only through comprehensive survey. Otherwise, all the existing mistakes will continue in the new records also. This is an important point which I am bringing to the notice of Honorable Chief Minister Saab through you, sir. Because if this existing mistakes will continue in the records also, so hence, survey based on undisputed enjoyment and possession should be done first, and then the new act legislated. Otherwise,
it amounts to putting cart before horse and will not serve any purpose, and the existing litigations will remain unsolved. This is what I feel. And going further ahead on the discussion, sir, मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि अगर मैं यहां खड़े रहकर इस बिल का इस्तकबाल करता हूं और कहता हूं कि 95% लोग को फायदा होगा इससे और ये वक्त की जरूरत थी ये, लेकिन ये भी एक बात हकीकत है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि हिंदुस्तान की आजादी के बाद से लेकर आज तक सबसे ज्यादा अगर जमीनात गई हैं किसी की, तो मैं ये कहूंगा कि मुसलमानों की गई। मुसलसल आजादी से लेकर आज तक कई कानून बनते गए। एक वक्त जागीर एबॉलिशन एक्ट आया, उसमें कई जागीरें और मनसबें चली गईं, और कल तक जो जागीरदार था सुबह के सूरज के निकलने पर वो गरीब हो गया, उसकी जमीनात चली गईं। महलात वीरान हो गए और परेशान हाल का शिकार हो गया। फिर उसके बाद इनाम एबॉलिशन एक्ट आया, और इनाम एबॉलिशन एक्ट के जरिए वो इनामी जमीनात जो दी गई थी इनामदारों को या जागीरदारों को, वो जमीनें छीन ली गई। और अगर हम देखते हैं तो 1000 या 2000 नहीं, बल्कि लाखों एकड़ जमीनात चली गई थी। लेकिन वहीं पर भी नुकसान रुका नहीं, जरब लगना खत्म नहीं हुआ। अर्बन एग्रीकल्चर सीलिंग एक्ट आया, उसमें कई जमीनात गई। फिर अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट आया, कई जमीनात उसमें भी गई। और फिर उसके बाद अगर हुकूमत ने फिर सुप्रीम कोर्ट में मसला गया इनाम और जागीर एबॉलिशन एक्ट के खिलाफ। सर, मैं ये बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि लेट एनटी रामाराव साहब जब चीफ मिनिस्टर थे, उस वक्त भी जागीर और इनाम एबॉलिशन एक्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया था, तो सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला आया, और उस फैसले में यह कहा गया था कि इनाम एबॉलिशन एक्ट में सारे इनाम लैंड नहीं जाएंगे, इंस्टीट्यूशनल इनाम और इंस्टीट्यूशनल जागीर विल बी एग्जेम्प्टेड। ये सुप्रीम